Unajua a politician ilikuwa sisi tumejitayarisha for a contest with either Shahbal or Abdulswamad. That was the likely outcome. Wacha niseme kitu kwa hadhara leo. If the contest was going to be against Shahbal, which we thought was the actual possibility, ingekuwa a very engaging, intellectually stimulating contest. I expected with Shahbal to have an issue-based campaign. In fact, I'd started to equip myself with economic policies. I was doing enormous research, because sometimes you look at your adversary and prepare yourself measurable na ule uwezo wa yule mpinzani wako. Kwa hivyo I believe Shahbal will have brought a debate in the Mombasa politics that will have been a notch higher than the debates we've had in the previous debates with Jamaa Madevu. We will have had a very, very, very interesting political discourse. Our teams were on high gear because we thought Shahbal was our likely opponent, so we were getting our economics right, we were getting our issues right, we were getting a lot of other issues right. We have a lot of respect for him as a person. But with Abdulswamad, but still he would have lost against us. He would have just given, even with some of the challenges ambazo tulizozipata. By and large, the voters turned out with their numbers. They were largely peaceful. They were largely non-violent, and they were extremely patient. So I think we want to commend our members, to commend the entire process. I know, and it is normal in an election. What we have convened here today are all sets of aspirants in the United Democratic Alliance. Those who are successful, about 27 or 28, because there'll be repeat elections on Tuesday in Freetown and the airport. But by and large, the elections were fairly well conducted across the country. And some of the members here also are members who, of essence, were not successful in the process, but have still decided to be part and parcel of this process. So, as I said, we had convened you here largely to ensure to just first and foremost congratulate not only those who have gone through this first step, but also to those who participated in this whole exercise, and including the UDA members who have given us their choice of the kind of candidates that will represent them in the various levels of electoral competition. And we will by and large hope that these are the men and women. I want to advise with a lot of respect those who might think that the elections were marred with a certain level of irregularities to please ensure that they to follow the mechanisms. They can follow the mechanisms and appeal directly to the National Dispute Resolution Committee, and they could document, compile and collect their evidence and submit it to this committee for the purposes of review of some of the victories that are in contention. But more importantly, why we have called you here today is to tell you, going by what the word in town has, that Raila Odinga and Uhuru Kenyatta have finally settled on a candidate for Mombasa. We are, like the Deputy President has said it regularly or repeatedly, Mombasa and its residents are ready to compete indirectly or directly with Uhuru Kenyatta and Raila Odinga. We had constantly warned the people of Mombasa that this whole idea was a system of preservation, a system of cartels that was supposed to ensure that what was looted from Mombasa, the transfer of the port functions, the kind of resource theft that has taken place over the years, is preserved. I believe personally that we have what it takes. We have the competence, we have the agility, uongozi ambao utaweza kuikomboa Mombasa.
Mombasa cannot afford another 10 years of Johoism. Mombasa cannot afford Joho proteges. Mombasa cannot afford a Uhuru candidate. Mombasa cannot afford a Raila candidate who has sold out the country en masse to Uhuru Kenyatta and his family and his interests. Nitamkubalia ndugu yangu Senator pia ongeze maneno mawili ama matatu. Asante Governor wa Mombasa Hassan Omar. Nataka kwanza kupongeza jamii ya chama chetu cha UDA kutoa ile press conference. Siku ile ndio ungekaona picha ya mafisi wa Mombasa. Wote wale either wameila Mombasa na wameinyonya ama wanatafuta fursa ya kula Mombasa na kuinyonya. Na sisi tuna imani tukishirikiana na wengi wale wako kule nje. Mimi niko na imani kwamba tunaweza kuweka vuguvugu na chama ambacho kiko na uzani ya kuweza kunyakua uongozi na ushindi hapa. Na la mwisho, sisi hatutaki kurudisha Mombasa katika ile hali ya starehe na ngoma tena. Uwe ni mtu wa madevu mingi na akili kidogo. Tunataka Mombasa kuwe mahali ambapo fikra na jasho na damu la watu litatumika katika kunufaisha na kuimarisha uchumi wetu. Kwa hayo sisi tuna imani kwamba wale ambao labda wamekereka kwa yale yaliyotokea ndani ya ODM, kwamba wanajua tunarudishwa tena katika lile shimo la ile familia ya kina Joho. Wanajua kwamba tunarejeshwa tena katika lile shimo la ufisadi. Kwamba wanajua tunapatiwa kikaragosi ambaye haielewi mwanzo wala mwisho. Kwamba Waswahili wasema watu wamo na yeye yumo. Kwamba upinzani wetu na yeye ni nani katika TikTok nyingi kuliko maarifa mingi. Na tunataka kuambia watu wa Mombasa, we are your clear alternative. We offer a qualitative alternative. We are a clear choice between those people who want to preserve status quo and continue to loot our resources, and ourselves who will give you a sure. Wacha nikwambie who Abu is. Abu is one of the biggest problems in Mombasa County. Abu ndio anayefanya biashara. Hassan Joho yuko tu pale. Watu hapa ujita Alpha. Watu wengi wakija watakwambia, no, Alpha hakukuweka kwa listi. Alpha hampanga. Alpha hankupangua. Alpha hakutaki. Alpha hankasirika. Safari hii yeye pia hata ukisema, wajua ndio unaona mimi mara nyingi katika msamiati wangu simtaji sana gavana wetu Madevu kwa ajili is just a third rate, lakini yule mtu ambaye anapanga kazi ya Mombasa na anatuhujumu vile anapotuhujumu, na sasa amepanga siasa tena ya Mombasa, na wakati huu ameshirikiana na Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, tuwaambia hichi kakarabosi chenu is no match, tutamdefeat na tutaregesha Mombasa kwa mikono ya watu wa Mombasa. Na sisi tunaomba ushirikiano wa watu wa Mombasa. Harambee UDA, harambee UDA, UDA kazi ni kazi, UDA kazi ni kazi, Aslas Nation power. Asanteni bwana. Ambao wako hapa ndio tuliweka msingi na changamoto wa kuleta vuguvugu ambalo linaitwa Hasla Nation, ambao chama chake ni UDA, katika kung'oa hili chungwa ambalo limeleta hali ya usaliti kiuchumi na kisiasa ndani ya Mombasa na pwani nzima. Na leo sisi tunajua katika nyoyo zetu kwa idadi kubwa sana tumeweza kufaulu katika kuvunja msingi wa chama cha ODM ambao kwa miaka mingi wameweza kutuhujumu sisi kiuchumi na kisiasa. Na unaona hata katika makubaliano kama yale ambayo sisi tulikuwa tumefikiria kwamba kuna njama ya kuweka uongozi ambao utaendelea kuhujumu uchumi wa Mombasa. Na hujuma ya kwanza ni ule uhamisho wa huduma za poti kupelekwa shamba la mtu binafsi ndani ya Naivasha. Kama tulivyotaraji, Uhuru Kenyatta ni katika yule aliyoshiriki kututagulia sisi ni nani atakayefaa kuongoza Mombasa. Uhuru Kenyatta na Raila Odinga hawana maslahi ya watu wa Mombasa ndani ya roho zao. Hawana maslahi ya watu wa Mombasa ndani ya nyoyo zao. Wanataka kujihifadhi kiuchumi na kisiasa. Wale ambao wamechukua poti yetu ndio wale sasa wameweka mwakilishi wao ambaye watajaribu
kuhakikisha amewalinda. Nataka kuambia watu wetu wa Hasla, watu wetu wa UDA, wafuasi wetu wa Kenya Kwanza, msiwe na hofu ya aina yoyote. Lakini muhimu ni ombi langu kwa watu wa Mombasa wote kwa ujumla. Pale tumefika sasa, sisi ni watoto wenu, sisi ni baadhi hapa ni ndugu zenu, sisi ni wamoja wenu. Tumejua malalamishi yenu, tumeishi na nyinyi, twajua dhiki zenu, twajua hali zetu. Sisi azma yetu ni kushirikiana na nyinyi ili kuleta mageuzi ndani ya Mombasa. Scorecard, ukiangalia ule utekelezaji wa majukumu, huyu jamaa 001 alikuwa 000. Katika miaka yaliyokuwa tuliona ndevu zake zikiwa kuliko uchumi wa Mombasa. Alianza bila ndevu, amemaliza na ndevu nyingi sana. Lakini uchumi alioanza uliokuwa na pesa hauna kitu. Alijali zaidi ndevu kuliko uchumi. Kwa hivyo sisi tunkuja kuwaomba. Sasa akatukua mwenza wake. Ndio alikuwa mwendani wake mkubwa wa mambo ya dance. Ndio mwendani wake mkubwa chorus yake ya TikTok. Ndio mwendani wake mkubwa katika mapicha yale unayoona katika siku katika Instagram. Hawana maarifa, lakini ni shere kila siku. Wakamchagua huyo kikaragosi kwa kupitia kwamba Uhuru Kenyatta akajua huyu ndio ataweza kuendelea kulinda na kuhifadhi ule ubakaji wa uchumi wa Mombasa. Kwa hivyo sisi tunawarudi zenu kwenu watu wa Mombasa, kama mwataka ataona moto ile hajawahi ona, na mapete yake na mabangili yake na viatu vyake vya dhahabu na minyororo yake na mabling. Hapa ndio watapata kwamba washafika. Mimi siamini kama Kenya Kwanza ile wale wanaitwaje wale, mimi siamini kama Azimio wako na mgombea yoyote wa ugavana ambaye anaweza kufua dafu kwetu na kwa timu hii. Ni vikaragosi, tested and failed. Sisi tuko na watu ambao tried, tested and trusted. Kwa hivyo sisi tuko na ile timu ambayo is the winning team. Kwa hivyo usitie shaka. Hiyo ni hata wao wenyewe hawajajua kama watakuwa na nomination au la. Lakini sisi tulipanga kitambo. Hata Uhuru wapange, hata Raila apange, hata Kalonzo wapange, alafu tuje tuwakange hapa. Nice one. Hakuna. Mheshimiwa, unaamini kwamba kujiondoa kwa Shahbal sio threat kwa kujiondoa kwa Shahbal? Lini nitakwenda Dubai kununua manukato na koti na makanzu na majoho na makashida na vizbao, because the opponent we have is a deliberate scheme by Raila Odinga to ensure that this county never prospers. You cannot have a Joho succeed a Joho in just a reincarnated form. It is 20 years of will be a lost generation. Miaka 10, we can still save something. 20 years is an entire generation, 20 to 25 years. We can't afford that. So Raila, hii ni scheme. Watu kutuletea watu who they know their competence is one thing, who they know that they are a project that they will protect certain interests. So I know that will not be in an issue-based campaign. I'm thinking of how I'll have to respond to him constantly, because I have never had him expose any real issues about Mombasa. Most of his campaign ni for photos. So hawa jamaa leo walipokuwa wanishauri, wanaambia na wewe sometimes itabidi utinge kijisuti, ulemee mti, upige na wewe, uende gym, ufanye kitu kama hicho, useme kweli, useme, things like that. I think that ODM, as usual, subjects us to a very low quality campaign. Before this decision was arrived at. Kwa uchaguzi ambao umekuwa wa amani na ambao ulikuwa hauna shida nyingi, na hivi sasa tumeweza kupata viongozi ambao watawakilisha ama watapeperusha bendera ya wana UDA ndani ya Mombasa. Ya pili, nafikiri sote tumejua hivi sasa, yani kwamba hii contest is well defined.
wale ambao wanataka kukomboa Mombasa na wale ambao wanataka kuuza Mombasa. Na hivi sasa sisi kama watu wa UDA tunasema ya kwamba mambo ya wadera na densi yamepitwa na wakati. Tunataka kuangazia mambo ya sera ambazo zitanasua uchumi wa Mombasa kutoka uchochole. Kwa miaka mitano tumeona viongozi ambao wanapeperusha bendera ya ODM wamekuwa katika mstari wa mbele kuungana na wale viongozi ambao wanadhalilisha mji wetu. Na sisi kama chama cha UDA tunataka kusimama kutengeza mji ambao unashirikisha wananchi kikamilifu kwa masuala ya kiuchumi, masuala ya kikatiba, masuala ya kisiasa na masuala ya maendeleo. Tunataka kupea upaumbele mji wetu, uchumi wetu, ili vijana waweze kupata kazi ndani ya Mombasa. Kwa hivyo mimi ni kuomba wakazi wa Mombasa tushikane, turekebishe mji wetu. Siasa za Agasti ni siasa za ukombozi. Siasa ya wale ambao wanataka kuzidi kudhalilisha mji wa Mombasa, na siasa za UDA ambayo ni kuleta ukombozi wa watu wa Mombasa. We want to create a people-centered, a people-led, a people-driven city ambayo kila mmoja wetu ataweza kujivunia kama wakazi wa mji wa Mombasa. Asante sana. Na kuongezea la mwisho ni kwamba sisi kama muungano, sisi ni vijana na kina mama na wasichana wa Mombasa tunaotaka kulinda heshima na maslahi ya Mombasa. Sisi hatuna majina makubwa, sisi hatukuja na pesa nyingi, sisi tumekuja na imani zetu na roho zetu na nyoyo zetu kuona ile hali Mombasa imefanywa katika miaka 10 iliyopita. Na sasa wakaenda wakashikana kwa handshake. Yule Raila Odinga ambaye tulikuwa ni mshiriki wetu katika kuhakikisha tumetatua zile shida zetu ndani ya Mombasa na wale mafisadi, akawa washiriki katika uwizi na ubakaji wa rasilimali ya Mombasa. Kwa hivyo sisi tunajua kwamba sisi kukubalia huu muungano wa kuzimia kuchukua uongozi ni kukubalia familia chache na rasilimali zao kuendelea. Inaanza. Mimi kama Fatma Barayan, the incoming women rep 2022, niko tayari kuendelea kufanya kazi na wenzangu na wale wote ambao waliweza kushindwa ili tuikomboe Mombasa. Our interest is to protect the interest of those young women and youth wenye wamekuwa neglected over the 10 years. As a women rep, I will make sure kwamba all those women and youth wenye walikuwa wanafaa kuhakikisha kwamba their economic status is restored, I will make sure that it is restored. Na sisi tumejipanga pia, tunasema kwamba tunataka kukomboa uchumi wa Mombasa kwa ujumla. Tunataka kukomboa uchumi huu kwa kuregesha poti yetu, kwa sababu ile poti ndio kazi yetu, ndio masomo ya watoto wetu na ndio kila kitu chetu. Na vile vile kama mwanasheria, apart from the job description ya women rep, nitasimama na wenzangu kuensure that all the land disputes here in Mombasa tumeingilia kati na haki inatendeka. Kwa hayo machache, sisi tunasema kwamba tunashirikiana na kila mtu kwa upande wowote ule, kule ODM, vile vyama vingine wanaokuwa wamesema kwamba wanaona kweli Kenya kwanza ndio jeshi litakao komboa Mombasa. Tunawakaribisha, na sisi hatuna chuki na uhasama na mtu yoyote. Tunawakaribisha nyote na tunaomba support yenu, mtushike kama team Kenya kwanza, kuanzia kinara wetu His Excellency Dr. William Samoei Ruto, Governor mtakiwa Hassan Omar Sarai, Senator Hamisi Mwashogo Mwaguya Mwachidoga, na hapa Mbita tuko